weakest point of humanity. In fact, the levels of resistance against sin says corrupting 4,000 years yonke. Adam no Eva behendwa baphume esandleni sikaThixo nisekunye na they are fresh from the oven. Their powers to resist evil and the devil ziphakame ngolona hlobo ngelixesha behendwayo. Wow, Adam kunjalo. Now uYesu must come. Number 201. Dabona uYehova andanoloyiko ngesono esasindoyisele. uYesu fika 4,000 years esesikhasa ezantsi sekunzima nothi hayi xa silingwa. And then uYesu must come and pick us up. Kulomgqobhozo njalo. uYesu has this burden. He has this responsibility to pick us up from that muddy clay. Aba bahendwa ku bebahle yavahle osandekanga uefe nqibi weave yakhe. Yavahle osandekanga vele salon ndwazana. Uyomecamkala mthala. Akukho the conditions around her, the environment, all is well. How John Yesu, he's alone, isolated, hungry, amongst the wild animals, in the wild, in Kandosin, Entango, and Yedwa, and in that place, Jengo Adam was being so he said, and the devil comes. Niyazazi izinto I was better. Come to tie in with our presentation tonight. Niyazazi izinto ezambethayo uYesu kulanda. Kulungiswa in fact zonke ezigaba zika F. Kukho iverse eku-Proverbs 4:23 ethi guard the avenues of the soul. Isekunye na isimaswakhusele i-avenues zonke ezi-pathways zomphefumulo ezibheke enhliziyweni ngoba kulapha amathende obomi aphuma khona njalo. Kulapha our-actions, reactions and everything come from. Kuthi ke masikade nezingenayo. Yava abantu abasithandekazi? Now uYesu ufika imeko yakhe injalo, vulnerable. As avenues, as attack umphefumulo wakho, zeza senses uzaziyo zinhlanu. What you see, what you hear, what you touch, what you taste, what you smell. Yava kukwabata ekunzima udlula kwanantsika ngabizi igama. Yo ukhonantsika around here. Leviticus 11. Yava kanti osandeka. Amen. That menu. Yava kanti osandeka. The avenues, there's a pathways, there's kokhelelapi to your soul. Sonke isono ayibonile, ayiduvile, ayikukhulumisile. Sonke isono singena ngezanyo. iBhayibheli ibakunqanda ezona. Makhuselwe ezona. Iphawuleke into ngobe ndistudies ezi avenues into bakaba. Ezi avenues zine tendency apha emidlini yazo kukho ntoni i-taste. Iyavakala xa into ungayichubisa, ungayibona, ungayiva, kuthiwa imnandi izethi yakwabo lwethu. Uyibeka ntoni ngendlebe, balakanene ukuyiva ngendlebe ungakawuyithini. Zonke izinto ziphela ngelithe. Appetite. Nezinganyili iyavakala osandekayo. You think of any sin, zimbalwa ezingaphela emlonyeni. And lento ngami sisisimanga bathi abantwana bezalwa nje abangaboma bakhumbulayo ifune ukunqandwe yonke into iswe emlonyeni umhlaba emlonyeni yonke emlonyeni. iBhayibheli 4:23 Proverbs guard the avenues of the soul, and the devil wanted to use the same avenues. Thathu uYesu umbonisa ilizwe lonke. Thathu uYesu jikela amatye bezizonke abasandekayo waphuma ngelizwe elinye. It is written.